Okay. Watashi wa ashita Hai, chishi. makinig minasang. Sa monitor focus. Ja, i-translate natin sa English. Sige po. Di ba, left to Watashi. right, left to right, then Right to left. right to left. Watashi, I will work 7 a.m. tomorrow. Nakuha? Hai. I will work 7 a.m. tomorrow. Nakuha? Hai. Hai, nakuha minasang? Hai, ano? Hai. More example pa? Sige, sir. Hai. Eto. Hai, eto. Jessa-san? Hai. Jessa-san? Hai. Wait lang. Mainichi. Ano yung may Michi? Every day. Very good. Mainichi. Hai, Jessa-san. Mainichi nanji okimasu ka? What time to wake up tomorrow? Every day? Watashi wa nanji. Mali. Ashita. Ano yung question ko? Mainichi. Mainichi. So, watashi wa? Mainichi. Very good. 10 a.m. ako gamata. Hayahay kayo eh. Watashi wa mainichi 10. Juji. Akimas. Akimas ba yan? Okimas. Very good. Watashi wa? Mainichi. Watashi wa mainichi gozen 10時起きます。はい。はい。Eto, i-translate natin sa English. I will wake up 10 a.m. every day. Nakuha? Watashi wa I okimasu wake up 10 a.m. Mainichi every day. Watashi wa mainichi gozen 10時起きます. Nakuha? Hai. Hai. Ja, kaya minasa, importante ang vocabulary para ma-create kayo ng sentence. Kung wala kayong alam sa verb, mahirapan kayo. Diba? Hai. Ja, okimas means to wake up. Nimas means to sleep. To sleep. Benkyo shimasu means to study. To study. Hai. Diba? Hatarakimasu means to work. To work. Oh. Work. So, kailangan talaga marami kayong vocabulary. Alright. Hai, ja, sige. Next, proceed na tayo. Dito tayo sa verb. Ito na yung ano. Medyo dito tayo sa conjugation. Conjugation. Makinig. Ito, importante ito ha. Conjugation na tayo. Hai.
Ano nga yung negative ng ng des? Negative form ng des? Ja arimasen. Very good. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Yung ka-negative ng des. Present tense yon. Ito, minasang? Minasang, makinig ha. Importante ito. Eto, paano ang tawag dito, minasang? Conjugation. Ang tawag dito, conjugation. Ano ito? Present tense or present tense, di ba ito? Hi, present tense ito. Ibig sabihin sa present tense, hindi pa nangyayari yung action, di ba? Gagawin pa lang. Hi, present tense. Paano natin i-conjugate ito into negative form? Negative form, present tense. Okimas. Okimasen. Cancel mo lang yung mas, add ka ng masen. Eto, wait lang. Hi, eto, minasang, makinig. Makinig, minasang. Nasa monitor yung focus nyo. Hi. Eto, minasang, to wake up is okimas. Eto, minasang, present tense. Nakuha? Present tense. Ano yung present tense? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung action. Or gagawin pa lang yung action. Naintindihan? Tama. Minasang, naintindihan? Hi, okimas. Ibig sabihin, to wake up. Ibig sabihin, okimas, present tense pa yan, ha? Present tense. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari action or gagawin pa lang. Then, paano mag-conjugate to okimasen? Ibig sabihin, cancel yung mas, i-delete nyo yung mas, erase yung mas, add masen. Okimasen. So, ano ibig sabihin ng okimasen? Ibig sabihin ng okimasen is, katulad yan siya ng ja arimasen. Is not, are not. Example, okimas is to wake up. Tama? Ano yung okimas? To wake up. Hi, paano natin sabihin na hindi ako gigising? I will not wake up. Okimasen. Okimasen. Yan yung negative form. 'Di ba ano nga yung 'di ba ang des, makinig minasang, yung des is yung yan ibig sabihin present tense. Des. Ang negative ng des is ja arimasen, na ibig sabihin is not, 'di ba? Is not, are not. Kung sa verb tayo minasang, sa verb example, okimas, ibig sabihin present tense ito. Paano natin sabihin na I will not wake up? So, conjugate nyo to okimasen. I will not wake up. Okimasen. Nakuha? Hi. Example, minasang. Nimas. Paano yan? Nimas is to sleep. Tama? To sleep. Hi. Paano yan na hindi ako matutulog? I will not sleep. Onimasen. Nemasen. Cancel. I-delete nyo yung mas. Add kayo ng masen. Nimasen. Nakuha? Masen. Hi. Hatarakimas. Ano sa English ang hatarakimas? To work. To work. Paano yan na I will not work? Hataraki. Hatarakimasen. Hatarakimasen. Masen. Hi. Nakuha? Hatarakimasen. Hi. Yan yung negative, ha? Tandaan nyo minasan. Yan yung negative form ng verb. Masen. Negative present tense. Negative present tense. Isulat nyo minasang. Yung masen is negative form present tense. Present tense ang masen. Hi. Ja, dito tayo minasang. Sa mashta.
okimashita. Sa English ito, minasang, past tense ito, past tense. Pag ang mashita is past tense. Ano yung past tense sa English? Nangyari na. Ibig sabihin, tapos na nagawa yung verb. Tama? Ibig sabihin, nangyari na. Ibig sabihin, nangyari na. Example, okimas. To wake up. Paano yan? Nagising ka na. Nagising ka na. Ibig sabihin, tapos na, di ba? Tapos na ang verb. Tama, hindi. Hay, pag tapos na ang verb, example, okimas, cancel ang mas, add mashita. Okimashita. Minasang, focus minasang. Okimashita. Pag past tense. Nakuha? Okimashita. Example, dito tayo sa, makinig dito, focus sa monitor. Hatarakimasu. Okay. Ano nga yung present? Hatarakimasu. Present form ng hatarakimasu is ito. Hatarakimasu, to work. Aha. Aha. Paano sabihin na I will not work? Hatarakimasen. Hatarakimasen. Paano sabihin na I did not work? Di ba? I did not work. Ibig sabihin, nangyari na. Hay? Hataraki. Tarakimashita. I mean, example, mali yung question ko. Mali yung question ko. Ito, I did work. I work. Ibig sabihin, I work. Example, na with ED, I work. Tarakimashita. Hataraki, mashita kasi, past tense. Nangyari na. Nangyari na. To work. Di ba, ang past tense ng work is work with ED. So, ang past tense niyan is hataraki mashita. So, minasang, inote nyo. Yung mashita is present, past tense of the verb. Past tense. Ano yung mashita, minasang? Past tense of the verb. Past tense of the verb. Ang mas, ano yung mas? Present tense of the verb. Nakuha? Present tense of the verb. Hay. Ang masen is negative form. Pero present tense pa rin yan siya. Okay. Chat ko na lang. Minasang, makinig. Minasang, focus dito. Ano nga yung mas? Present tense of the verb. Ang masen, Negative. negative form of the verb. Pero, present or past? Present. Present tense pa rin. Hay, ang mashita is ano? Past tense. Past tense. Past tense. Past tense of the verb. Past tense of the verb. Then, dito tayo sa masendeshita. Masendeshita is negative form of the verb, pero past tense. Negative form of verb, past tense. Nakuha? Negative form of the verb, past tense. Negative form of the verb, past tense. Wait lang ha, minasang. Conjugation. Wait lang, minasang ha. Sige sir, take your time. Wala yung conjugation ko dito ah.
Sige, dito tayo. Hay, nakuha na? Hay, example tayo, minasang. Example tayo. Hay. Example. Watashi wa kyo benkyou shimasu. I will study today. Ano to, present or past tense? Present. Present, bakit? Paano malaman na present tense yan? Kay, gagawin para, study today. To do, gagawin pa lang yung verb. Nakuha? Hay. Hay, eto. Watashi wa ashita rokuji ni okimasu. I will wake up 6 a.m. tomorrow. Past tense or present tense? Past tense. Bakit past tense? Tama. Present tense or past tense? Present. Present. Bakit siya present? Mas. May mas, di ba? Mas pa lang. At saka minasang. Ito, minasang, focus. Importante ito. Malalaman nyo kung present or past tense ang sentence pag may adverb of time. Ano yung adverb of time? Example, ashita, tomorrow. Ashita means tomorrow. Ibig sabihin, bukas, gagawin pa lang, di ba? Tapos, ashita, ibig sabihin, ashita means tomorrow. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung verb. Tama? Tama. Yan yung tandaan nyo. Ang tawag dito is adverb of time. Ito, kyo. Kyo. Ibig sabihin, kyo means today. Watashi wa kyo benkyou shimasu. May mga adverb of time yan para malaman nyo. Diyan, example. Next. Ito yung conjugation, ha. Ano nga yung masen? Negative, present, or future tense of the verb. Nakuha? Hay. Watashi wa kyo benkyou shimasen. I will not study today. Watashi wa kyo benkyou shimasen. Next example. Watashi wa ashita, tomorrow, rokuji ni okimasen. I will not wake up 6 a.m. tomorrow. Diyan, next tayo. Dito, minasang. Focus, ha, focus. Watashi wa kino benkyou shimashita. Bakit siya benkyou shimashita, minasang? Bakit benkyou shimashita? Nangyari na. Past tense. Past tense. Oo. Paano nyo nalaman na past tense? Study. Kahit yesterday may Kay merong adverb of time. Kino. Di ba? So, may kino. So, ibig sabihin, nangyari na yung action. Minasang, makinig. Sa exam ninyo, importante na ma-identify ninyo yung adverb of time. Kasi sa choices, minsan, benkyou shimasu, benkyou shimasen, benkyou shimashita, benkyou shimasen deshita. Ganyan yung options. Nakuha? Diyan, example, ha? Watashi wa kino benkyou shimashita. Bakit siya past tense? Kasi may adverb of time na kino. Ibig sabihin, yesterday. I studied yesterday. I studied yesterday. Ja, number 2, example. Watashi wa kino rokuji ni okimashita. I woke up 6 a.m. yesterday. Bakit okimashita? Kasi, because sa adverb of time. Kasi may time dito na kino. Yesterday, ibig sabihin, tapos na yung verb. Nakuha? Hay.
Example, minasang. Number 3. Hello. Jessa-sang. Nawala po. Hi. Basahin mo daw ito. Watashi wa ringo. Watashi wa, ito pa, basahin nyo. Complete sentence. Watashi wa kesa ringo tabimashita. Ringo o, Ringo o tabi, mashita. tabimashita. I ate apple this morning. Watashi wa, I, tabimashita, ate apple Food pala. this morning. So, nangyari na ba yung verb? Hindi. Nangyari na. Nangyari na kasi dahil sa adverb of time na kesa. This morning. Hi. Nakuha? Hi. Last example. Watashi wa kino hachiji ni nimashita. I slept 8 p.m. yesterday. Nimashita. Nimas, di ba ito? To sleep. Nangyari na. So, nangyari na, nimashita. Kino. Dahil sa adverb of time, kaya past tense yung verb natin. So, yung verb natin, minasang, nakadepende sa adverb of time. Ha? Nakuha? So, pag magbabasa kayo ng sentence, i-check nyo always yung adverb of time. Adverb of time. Hi. Eto. Dito tayo, minasang. Number 1. Watashi wa kyo benkyo shimasen. I will not study today. I will not study today. Ito, minasang. Present or past tense? Present? Present. Present. Bakit? Present. Kaya may Kaya because of the adverb of time. Time. kinukay. Kyo. Love you. Kyo. Today. Ja, number 2. Number 2. Makinig ha, ito, number 2. Watashi wa ashita rokuji ni okimasen. I will not wake up 6 a.m. tomorrow. Past tense or present tense? Present tense. Bakit? Dahil sa Adverb of time. Dahil dito. Ano yung ashita? Tomorrow. Tomorrow. So, ibig sabihin, tomorrow. gagawin pa lang yung verb. Kaya naka-present tense. Ja. Naku, hirap. Hi. Eto. Rachel Sang. Rachel Sang. Hi. Hi. Makinig sa example ko. Makinig minasang ha. Ray. Example. Ray. Mainichi. Ay, wala. Hindi. Wait lang. Wala pa tayo dyan. Mainichi is everyday. Wait lang. Wag muna tayo dyan pala. Kasi mahirapan kayo. Sige, sir. Hi. Take your time. Hi, dito muna tayo. Napabasa, minasang? Napabasa? Hi. Oh, nakikita, sir. Hi. Hi. Sige. Rachel Sang? Hi. Hi. Dito tayo sa Nimas. Rachel Sang, Nimas. Rachel Sang, conjugate mo nga yung Nimas. I-conjugate mo ang Nimas sa past tense negative. Past tense negative. Nemashita. Nimashita? Mm-hmm. Mali. Ay,
Ay, negative. Nimashita Sa sen. ano pala yan? Past tense, negative. Past tense negative. Hay, ulitin ko explain ha. Ulitin ko explain, makinig. Ulitin ko explain. Dash. Minasang makinig. Ano nga yung present tense ng ano ang present tense nito? Nimas? Present? Nimas. Nimas yung present. Ano ang negative? Ano ang negative present tense nito? Negative? Ni masen. Ni masen. So ano ang negative? Negative ng nimas? Nimasen. Ni masen. Ang negative past tense ng nimas is Nemasen dash. nemasen deshta. Dash. Hay. Hay, minasang nakikinig? Hay. Yes. Lang. Hay. Ano ang past tense ng nimas? Past tense? Past tense positive ha? Past tense positive. Nimashita. Nimashita. Very good. Ang present tense negative? Present or future tense negative? Nimasen. Very good. Haja. Eto, Rachel Sang. Ay. Hatarakimas. Ano ang past tense nito? Positive, past tense. Hatarakemashita. Very good. Hataraki mashita. Mashita. Hay, ano ang present negative? Hatarakimasen. Hataraki masen. Ang Masen. past tense negative. Hatarakimasen deshita. Very good. Hataraki masen deshta. Ja, maksang. Maksang. Hi. Hay. Kore, yonde kudasai. Basahin mo daw to. Sino siya gumaya? Wait. Hindi ako maklaro. Listen. Ya ay Ya, yan. Yasumi. 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 Des ay mas Yasumimas. Ano sa English ito? to wait to take the rest. To take a rest. Or magpahinga. Yasumimas. To take a rest. Ja, maksang. Hi. Hay, ano ang past tense ng yasumimas? Positive, past tense. Positive tense. Yami ay ya Yasumi masen. Positive, Ay, positive. positive, Yes. past tense, positive, past tense. Positive. Past tense na. Hay, past tense. Yes. Past tense, positive. Ha? Yasumi mashita. Very good. Yasumi mashita. Yan yung positive, past tense. Minasang take note nyo ha. Ang mas is positive, present tense. Positive, present tense. Ang masen is negative, present tense. Ang mashta is positive, past tense. Positive, past tense. Hay, ang masen deshta is negative, past tense. Nako ha? Ano nga ulit yung ano? Itong... Ay. Ano tong nimashita? Asan? Ito, mashta? Ang mas is positive present tense. Ang masin is negative. Ang next, Ang masin is negative, present tense.
Negative Negative present sentence. Ang mashta is positive past lang, tense. sir. Mashta is positive Past tense. past tense. Ang panghuli, Negative past tense. hindi, ang mashta is positive past tense. Ang last is negative past tense. So, ang positive, paano sabihin yung mashta, ano? Anong question mo, ate? Di ba, tawag nito, ang positive present tense is mas. Ang negative present tense, masen. Hi. Ang positive past tense is mashta. Hi, mashta. Okay, itong last na row, ano yan dyan? Negative past tense. Negative past tense is masendeshta. Masendesta. Hi, masendeshta. Okay, Masendishita. Masendeshta. Sige lang. Inut ko lang kung makuha ko ba. Sige, sir. Ate, importante talaga na makabasa na kayo ng hiragana. Oh, ito, hiragana ito. Masendeshta. Importante talaga. Hi, Ja. Sige, go. Hi. Eto, Jessa-sang. Makinig ha, minasang. Jessa-sang. Andiyan si Jessa-sang? Wala. Juji-sang? Juji-sang? Sakit na nga ako. Hi, Juji-sang. Hi, Susie. Hi, ano sa English ang okimas? Wake up. To wake up. Ang okimasen, ano sa English? Not wake up. Ay, tama. Not wake up. Will not wake up. I will not wake up. Diba? Will is to do pala yung verb. I will eat. I will not wake up. Nakuha? I will not wake up. Okay. I will not wake up. Diya, paano ang okimashita? Ano sa English? Ukimashita. Ano? I will not wake up. Ha? I will not wake up. Nangyayari na eh. I will wake up. Okimashita, ibig sabihin? Woke up. I woke up. Woke up. Kasi positive. Woke up. Woke up. Nakuha? Woke. Woke up. Diya, eto, Juji-san, paano sabihin yung, ano sa English yung okimasendeshita? Ukimashita. Negative form. Negative form, past tense. Did not Did not woke up. Did not wake up. Did not. Kasi yung did, kasi past tense na yung did, di ba? Did not wake up. Did not wake up. Did Did not. not wake up. Kasi pag sabihin nyo, did not woke, ano yan, wrong grammar na, di ba yan? Di ba, pag may did, dapat yung verb doon is present tense. Did not wake up. Ja, eto, Marlon Sang. Not woke. Did not wake up. Marlon Sang. Hi, ano sa English ito? Ba, pakibasa? Gani? Sige na, sir. Nemas. Nimas, ano sa English? Sleep. Ha? To sleep. Ja, paano ito gawing negative present tense? Negative present tense. Masten. Nimasen. Ano sa English ang nimasen? Ano? That's, sleep. I will not sleep. Will not sleep. Very good. Sleep. Hi, Ja. Eto, Marlon, ano ang past tense nito? Positive past tense. Positive, sir. Hi, positive past tense. Masta. Nimashta. Very good. Sa English, ang nimashta? I slept. Sleep. Oh, slept. I sleep. Okay, very good. Ja, Marlon Sang. Hi, ano ang negative past tense ng nimas? Limasten. Lista. Nimasen?
Deshta. Ja, very good. Ja, eto. Sino pa nga dyan? Si Ate Maria. Hai. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hay, ano ang negative present tense nito? Hatarakimasen. Very good. Ano ang negative past tense nito? Hatarakimashita. Negative past tense. Negative past tense. Sorry. Hay, Hatarakimasen deshita. very good. Hatarakimasen deshita. Deshita. Hay. Ja, ano ang past tense nito? Positive past tense? Positive past tense. Hatarakimashita. Very good. Hataraki mashita. Hay, ja, sige. Eto, Rachel Sang. Hi. Hi, Rachel Sang. Pakibasa, ano ito? To work. Ay, saan to work? Hindi. To take a rest. To take a rest. To take a rest. Yeah, to mimas. Yasumimasu. Ja, Rachel Sang. Ano ang positive present tense nito? Positive. Yes. Yasumimasen. Positive? Yasumimasu. 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 Positive present. Yasumimasu. Ja, ano ang positive past tense nito? Yasumimashita. Very good. Ja, ano ang negative present tense nito? Yasumimasen. Very good. Ja, ano ang negative past tense nito? Yasumimasen deshita. Very good. Ja, Rachel Sang. Rachel Sang? Yeah. Hi. Hi. I did not take a rest yesterday. I did not take a rest yesterday. Ano? I-conjugate mo yung verb. I did not take a rest yesterday. I conjugate na lang. Positive past tense. Makinig sa question ha. I did not rest yesterday. I did not rest yesterday. Okay. Negative past tense. Yasumimasen deshita. Very good. I did not rest yesterday. Kasi, negative kasi may not, di ba? Did. May not, di ba? Hi. Ja. Eto. Rachel Sang. I will not rest tomorrow. I will not rest tomorrow. Yasumimasen. Very good. Yasumimasen. I will not rest tomorrow. Kasi tomorrow is present tense. Will not raise is negative. So, masen. Nakuha, Rachel Sang? Hi. Hi, Jessa Sang. Jessa Sang? Andyan ba si Jessa Sang? Hindi na brown outan kasi daw sila. Ay, walay wifi di ba, sir? Ay, okay. Wala daw sila wifi. Ay, andito na pala si Erika Sang. Erika Sang? Ah, ayan na. Andyan pala si Ma'am Erica. Erika Sang? Erika Sang? Hi, eto, Juji Sang. Juji Sang? Hi, Juji Sang? Kat ito, pakibasa, to study. Study. Ano, ano ang present positive form?
present positive form. Benkyo-shimasu. Very good. Ja, ano ang negative past tense? Negative past tense. Benkyo-shimasen deshita. Very good. Eh, ang positive past tense? Positive past tense. Benkyo-shimashita. Ang galing. Very good. Ang galing. Sino sabi nun? Ang galing. Ja, eto, Juji-san. Ay, Hi. I will not study tomorrow. I will not study tomorrow. Oh. Saka, sir. Conjugate mo yung verb. Will not study tomorrow. Watashi wa benkyo-shimasu. I-conjugate mo lang, B. Sige, okay lang din yun. Kaya niya eh. Sige daw, I will not study tomorrow. Sige, sige. I will not study tomorrow. Watashi wa ashita benkyo-shimasu. I will not study tomorrow. Ay, tama no? I will not. I will not eh. Negative. I will not watashi wa ashita benkyo-shimasen. Very good. Watashi wa ashita benkyo shimasen. I will not study tomorrow. Bakit, Juji-san, ang ginamit mo is masin, hindi yung masen deshita? Kay negative man, sir. Negative? Not man. Not. Oh, not mapuding masin deshita. Tomorrow man, sir. Very good. Kasi may adverb of time na tomorrow. So, ibig sabihin, tomorrow is present tense pa yon. Tama? Okay. Hi. Ja, very good. Ja, Maksang. Hi. Hi. Maksang, dito tayo sa ikimas. Basahin ito, ikimas. Ano nga English na ikimas? Ikimasu to To go. finish. To go. Dito tayo sa ikimas. Oh? To go. Ibig sabihin sa to go. Hi, eto. Maksang. Barko. Tugo, barko. Sige. Hi, Maksang. To go, ikimas. Hi, paano sabihin, Maksang, na I will not go? Conjugate mo. Will not go. Will not go. Oh, I will not go. Ikimasu. Ichimasu. Very good. Ikimasen. Ja, eto, Maksang. Paano sabihin, paano i-conjugate ito? I did not go. Ikimasen deshita. Very good. Ja, ito, Maksang, paano sabihin ang I went? I went. Oh, I went. Ikimashita. Very good. Ikimashita. Kasi ang past tense ng go is went, di ba? Ikimashita. Yes. Ja. Very good. Eto. Sino pa? Si ate. Ako na po. Oo. Hi, ate. Ito. Basahin mo to ato, ate. Shimas. Kimas. Kimas. Intro pa lang, mali na agad. Kasi yung ganyan. na sign. Okay lang na, sir. Ito is ki, di ba? Ito, kimas. Ano sa English yung kimas, ate? Kimas to come. To come. Ja, ate, paano sabihin natin na I did not come? I did not come. Kimasen. I did not come. Sorry. Wait lang. Kimasen dishita. Very good. Paano sabihin na I will not come? I will not come. Kimasen. Very good.
Paano si ate? I came. Kimasinmashita. I came. I came. Oh. Positive, negative ang came. Kimashita. Very good, kimashita. Paano sabi na I will come? Kimas. Very good. Tatanggap ng isang balot na mainit na tinapay. Ay. Ay, ja, eto. Erika Sang? Erika Sang? Nawala, sir. Nawala. Baka parang Nag-out siya, sir. Kaya nagkuhan niya. others pa. Okay. Ja, Rachel Sang. Naganda. Rachel Sang? Rachel Sang? Hi. Eto. Okay na yon? Okay na tayo doon? Okay na tayo sa conjugation? Okay. Hay, may assignment ninyo ito ha. I-conjugate nyo yan. Ay, Hay, ja. Sige. Asa na lang dito, sir. Hay, tapos na tayo dito sa okimasen. Hay. Okay, masen. Tapos na. Okimasen, tapos na tayo. Ja, dito. Ito, minasang lalabas ito sa exam. Sigurado ako. Noun, time, plus verb. Noun, time, plus verb. Noun, time, plus verb. Example, minasang. Noun, time, ni. Ni ha? Noun, time, ni, plus verb. When a verb denotes a momentary action or movement, the time when it occurs marked with particle ni. So example, yung time daw may particle ni. Pero minasang, kailan ginagamit yung particle ni? Ni is used before its numeral, uses numeral, pag yung time is my numbers, numeral. It also used days of the week. Ano yung days of the week? Minasang, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yon yung days of the week. Example. Hi. Minasang focus ha. Roko jihang ni okimasu. I will get up 6:30. Kailangan may particle ni. Anong tawag sa ni? Particle. Ibig sabihin yan, particle ni, ibig sabihin yan, minasang, specific time talaga, na ay, Roko jihang ni okimasu, I will wake up 6:30. Specific time ang ibig sabihin yan. Ha? Minasang, ulitin ko. Dapat specific. Oo. Ang ni ginagamit pag may numeral, may number. Narinig? Pag may number, sa time ha? Time, ibig sabihin, ano ba yung time na may number? Ibig sabihin, yan yung oras at minutes. Naintindihan? Hay, minasang nakikinig? Hay, eto, lalabas to sa exam. Ano nga ang tawag sa ni? Particle. Particle tawag yan. O specific time. Ang ni is particle. Napag-aralan na natin yung particle. Yung mo, particle. Ano nga yung mo sa English? Also. Very good. So, yung mo, particle din yun siya. Ang wa is particle din yan siya. Ano yung wa? Ibig sabihin, subject or topic of the sentence. Is, particle din yan. Then, dito tayo sa time. Ang particle ng time is ni. Ginagamit ang ni pag may number sa time. Ano ba yung may number sa time? Ito yung oras at saka minuto. Nakuha? Hay, ginagamit daw din yung ni sa days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday. Ginagamit din yung days sa days of the week. Nakuha? Okay. Ja, example number 2. Shichigatsu
Month ito ha, month na ito. Shichigatsu, Tsuitachi, days ito eh. Ito yung days of the, sa kalendar, yung nisend ko sa inyo. Shichigatsu, Tsuitachi ni, Nihon e kimashita. I came to Japan on July 2nd. Nakuha? So, bakit nag-particle ni dito minasang? Kasi? Minasang? My days. Kasi may numbers, numeral yan, di ba? Numeral. Oh. So, ibig sabihin, minasang, makinig. Minasang, makinig ha. Ang ni, ginagamit sa oras at minuto. Isulat nyo, oras at minuto. Ni. Ang ni, ginagamit sa days of the week. Days of the week. Nako ha? Ang ni, ginagamit sa months at month at day of the month. Ano yung day of the month? Yung petsa. Nakuha? Ulit, sir. Ang ni, particle ni, ginagamit sa time and minutes. Oras at minutes. Ay, ang ni, ginagamit sa days of the week. Ang ni is ginagamit sa days and week. Days of the week. Days of the week. Yung Monday to Sunday. Yan, Monday, Tuesday. Of the week. Ano pa, sir? Ang ni, ginagamit sa months. Months. January, February, March, April. Okay. Ang ni, ginagamit sa days of the month. Ano yung days of the month? Yun yung petsa. Pitsa 1, pitsa 2. Yung sa kalendaryo. Days of the month. So, i-recall ko lang, sir, ha, para i-correct mo kung tama ba ang ano ko. Tama! Sige. Ay, wala. Atay! Sige, sige na, ate. Atay, Jude. Sir, Oh. ang ni is ginagamit sa oras at minute. Ay, Tama? tama. Okay. Ang ni ginagamit din sa days of the week. Tama. Ano yung days of the week, ate? Days of the week, Monday, Tuesday, Very good. Friday. Okay. Hi. And then, ni ginagamit din sa months. Hi, very good. Ang last one, ang ni is ginagamit sa days of the week. Hi. Of the month. Days of the month. Days of the month. Ano yung days of the month? Days of the month. Days of the month. Ibig kung sa Bisaya, petsa. January, February. Di, petsa. Pizza. Katong. Pitsa 1, pitsa 2, pitsa 3, 31, Okay. pitsa 30. Okay. Okay, mauna siya. Ang days of the month. Nakuha? Okay, Hi. sir. Sige. Siya, example. Example ha? Sample. Sige. Wata. Shiwa. Ano ba ito? Ano yan? Shiwa. Alam ko lang, watashiwa. Watashiwa. Ashita. Gogo. Okay, basahin ko. Watashi wa Sige. ashita gogo rokuji okimasu. Hi. Ja, minasang. Saan ilalagay ang particle ni dito?
Roko Sensei. Sa Rokuji. Rokuji ni Nick. okimasu. Okay. Bakit maglagay ng ni dito? Bakit maglagay ng ni dito? And numeral Kasi- Very good. Kasi numeral kasi yung sabi ko, yung ni ginagamit sa time. Oras, minuto. So sa exam yung minasang, example ganyan, walang ni dyan. Blanco yan dyan. Example, blanco yan dyan ha. Wait lang ha. Ganyan, blanco yan dyan. Ang option nyo dyan, A. Mo. B. Ni. C. Wa. D. Sa polto. Hai. Ja, ganyan sa exam minasang. Hai, watashi wa ashita gogo roko blank okimasu. Anong samang sagot dyan? Ay, biskot. Wala na pala sila. Na-limit. Na-limit. Sir, Hai. yes, sir. So yan ang days sa kuhan, sir. Sa yung book days. Days? Nichi yan, Nichi. 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 Sige lang, darating tayo dyan. Sa isa lang. Oh, Darating tayo dyan. Sige sir, sige sir. Hay. Hai, eto na minasang, last na ito. Eto minasang, ganito sa exam ang wait lang ha. Sir, wala ka screen please. Wait lang. Hai, eto. Minasang, ganito sa exam lalabas. Watashi wa ashita gogo roku ji blank okimasu. Ganyan ang lalabas sa exam kung ano ang particle. Anong sagot dyan? Makalibog. Anong sagot dyan? letter B. Letter B. Dito. So, ang sagot dito is ni. Ganyan ang lalabas sa exam minasang. Ganyan ang example minasang. Watashi wa ashita. Watashi. Tapos wa. Yan. Bibigyan ko lang kayo ng hint ha. Muni. Ja, eto minasang. Example yan. Watashi blank, ashita, gogo, roko blank, okimasu. Asa na yung sagot dyan? Letter B. Letter B. Watashi wa ashita, gogo, roko ji ni, okimasu. Ganyan yung lalabas sa mga exam minasang. Okimasu. Nako ha? Hay. Hay. Nako ha?
Dito, minasang, dito, pwede rin itong mo, sa totoo lang. Mo. Pag mo, ano na yan sa English ito? Watashi mo, ashita, gogo, rokoji, okimasu. I will wake up 6 a.m. tomorrow also, di ba? Oo, pwede rin yan siya mo dyan. Pero, pag may mo dito, minasang, ibig sabihin, before ito na sentence, may sentence pa ito siya dito. May sentence pa yan siya dyan. Yan usually. Ha? Ay. O sige, wag mo na pahirapan sarili. Hay. Ja. Minasang, end nga muna natin ngayon na. May gagawin ako. Hay. Ja. Minasang, otsukari sama deshita. Otsukari sama desu. Otsukari sama desu. Ja, mata ashita ne. Bukas ulit. Hay. Thank you, classmates. Good night, people. Thank you, ate. Bigay ko itong assignment nyo, ha? Conjugation. Hi. Sige po. Hi. Juji-san, bye. Ah, hiyawa. Feeling close kayo ba? Okay.